taarifa za Mbiu ya KTN siku hii ya Alhamisi, ambapo jaji mkuu Jaji Willy Mutunga amestaafu rasmi, na tunaanza na taarifa kutoka mahakamani ambapo majaji watatu wa mahakama ya juu wakiongozwa na jaji mkuu Willy Mutunga wametupilia mbali ombi la rufaa kutoka kwa majaji Kalpana Rawal na jaji Philip Tunoi, hivyo basi kuwafanya kustaafu rasmi. Jaji mkuu Willy Mutunga mapema asubuhi ya leo alitoa kauli yake ya mwisho akisisitiza kuwa tayari kauli hiyo ilikuwa ishaamuliwa baada ya majaji kujiondoa. Hata hivyo, majaji wawili Njoki Ndong'o na Jackson Ojwang hawakuwepo. Upon the delivery of his decision, culminating in the orders vacating the expert orders, it became functus official. Secondly, 3 judges of this bench having recused and or disqualified themselves from further hearing this matter, there was no competent court before which the application could be properly made. The matter ends there. Naam, tukisalia mahakamani, hatimaye jaji mkuu wa mahakama ya juu Daktari Willy Mutunga amestaafu rasmi mapema hii leo baada ya kutoa hotuba yake ya mwisho. Hivi sasa, mtazamaji, tutaungana na mwanahabari wetu Francis Mtalaki baadaye, ambaye atakuwa anatueleza kuhusiana na hotuba aliyotoa Daktari Willy Mutunga ambaye alikuwa jaji mkuu wa idara ya mahakama. Tukielekea katika taarifa nyingine kuhusiana na mvutano kuhusiana na IEBC, vyama vya kisiasa humu nchini vimekashifu mpango wa Jubilee na CORD kufanya mazungumzo ya kusuluhisha matatizo yaliyoko katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Vyama hivyo vinasema kuwa mirengo hiyo miwili imekiuka sheria na kupinga mazungumzo hayo hadi pale watakapohusishwa. Dialogue must not be restricted to only parliamentary system or parliamentary parties. Or even us, as we are speaking here, we have parties that majority of us have members in parliament. But what we are actually saying here is that the law is being ignored. Yeah, and the law is everything. That is the shield and defender for everybody. So what we are actually saying is we don't want to start a process that will be challenged in any way. If the other parties have the goodwill that they are claiming to have actually gotten to the table, let them also understand that there are brothers and sisters who are saying Kenya belongs to all of us. Let us all come together on the same table and dialogue. Remember that although the dust has settled on demonstrations, the dialogue has not officially started, because CORD is also at a point where they have not given even the names of their representatives. And so we are saying that this process is not just about CORD and Jubilee. In that process, can they include other people? We have other political parties which do not belong to the two coalitions. And therefore, we are making this particular demand and saying we want to be included in this process as Kenyans and as a stakeholder in election management. Tukielekea maeneo ya pwani sasa, mahakama ya Mombasa imetupilia mbali ombi la kutaka ukaguzi mahususi wa watu wanaoshukiwa kuwa mashoga kuwa kinyume na katiba. Jaji Matthew Emukule alitupilia mbali ombi hilo lililowasilishwa na George Maina na Caleb Omar Idris. Wawili hao wanapinga hatua hiyo wakiitaja kwenda kinyume na sheria. On matters of sodomy or acts against the order of nature, as envisaged under Section 162 of the Penal Code, rectal or anal examination is, according to current medical science and constitution of the human anatomy, the only way of examination to show either the anus is dry or has been subjected to application or medical lubricants to ease anal penetration. The anus, unlike the vagina, has no natural lubrication. There is no other way of the human body upon which to carry out medical examination. Whether the examination was reasonable or not is a question of fact, which only the trial court, or as the case may be, an appellate court, after ascertaining all the facts, may determine whether or not the person took the samples, was ignorant or negligent.
Was there anal sex? Those are the questions of evidence before the trial court, not the constitutional court. The substantive statutes under which the petitioners are charged, Sexual Offences Act or the Penal Code, are not subject of a challenge. As for damages, only the court would only arise if the court were to find that the rights of the accused were violated. We have not reached that stage yet. So, in conclusion, having considered the submissions of counsel for the petitioners and the respondents, the court, in arriving at its decision in matters of this nature, must balance the enforcement of a right in favor of an individual or individuals against the various interests, such as the principles and values of the Constitution, the objectives to be achieved, a sense of proportionality, public policy set out in the relevant statutes, and of course, in this case, the Penal Code and the Sexual Offences Act. In summary, the medical examination of the petitioners and the taking of samples was in accord with applicable law, and I find no violation of the petitioner's rights as contended in the petition. Na mtazamaji, natamatisha taarifa za Mbiu ya KTN, lakini katika muda usio mrefu nitarejea kwenye KTN News na taarifa za leo mashinani, ambapo tutakuwa tunazungumzia masuala kadha wa kadha, hasa kwenye sehemu ya leo nyanjani. Tutakuwa tunazungumzia siku hii ambayo ni ya kuadhimisha siku ya mtoto Mwafrika humu nchini, na jinsi ambavyo kama kumekuwa na mabadiliko yoyote hasa katika masuala ya ukeketaji na elimu kwa watoto pamoja na ndoa za mapema. Hapa studioni tutakuwa naye Jean Paul ambaye atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na maadhimisho haya. Endelea kuwa nasi.